Okay, Mari, start Chedawa? Yes. So now we are going to start with the revision of chapter number 3.2. So chapter number 3 ని మీకు ఐడియా ఉంటే మనం టూ పార్ట్స్ కి డివైడ్ చేసుకున్నాము. ఎన్ని పార్ట్స్? టూ పార్ట్స్. ఒకటి థియరీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఇంకో సెగ్మెంట్ వచ్చేసి థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో కంపేర్డ్ విత్ థియరీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, కాస్ట్ లో కొంచెం టిపికల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందమ్మా, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో దానికోసమే ఈ రివిజన్ క్లాస్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. సో కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ లో మనకి ఫస్ట్ ఉన్నది అవుట్లే కాస్ట్. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? outlay cost. Next, opportunity cost, explicit cost, implicit cost, accounting cost, and economic cost. So first మనకి క్లారిటీ ఉండాలి ఏ కాస్ట్ ఏంటి అనేది. సో ఫస్ట్ వన్ అవుట్లే కాస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అవుట్లే కాస్ట్? సార్ అవుట్లే కాస్ట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోనమ్మా, కాస్ట్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. Cost which involves actual expenditure. Example, payment of wages. ఎంప్లాయీస్ కి మనం వేజెస్ పే చేసాం, సాలరీస్ పే చేసాం. ఆ కేసులో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. దాన్ని మనం అవుట్లే కాస్ట్ అంటాం. సో అవుట్లే అంటే అవుట్ఫ్లో ఉండాలి కంపెనీ నుంచి. సో అవుట్లే కాస్ట్ ఇట్ ఇంప్లైజ్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా మనకి ఇచ్చింది? ఫర్ ల్యాండ్ వీఆర్ పేయింగ్ రెంట్, ఫర్ లేబర్ వీఆర్ పేయింగ్ wages, and for capital we are paying interest. In all these cases మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉందా లేదా? ఎస్, క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? అవుట్లే కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అవుట్లే కాస్ట్ అందరికీ క్లారిటీ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లో దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవుట్ఫ్లో. గుర్తుపెట్టుకున్నాము మళ్ళీ, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ లో దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. సార్ మరి ఏంటి ఇక్కడ? సి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకుని, టు గెయిన్ సంథింగ్, టు గెయిన్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్. టు గెయిన్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్. ఏదైతే మీరు సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారో సచ్ సాక్రిఫైస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఎగ్జాంపుల్, ఈ టైంలో మీరు ఇక్కడ క్లాస్ వింటున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? క్లాస్ వింటున్నారు. సో క్లాస్ వినకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు? మీ ఫ్రెండ్తో మూవీ చూడొచ్చు, సరదాగా బయట తిరగచ్చు. బట్ మీరేం చేస్తున్నారు? వాటిని సాక్రిఫైస్ చేసి క్లాస్ వింటున్నారు కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద సాక్రిఫైస్ మేడ్, సచ్ సాక్రిఫైస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అవుట్లే కాస్ట్ ఇంత సినిమా లేదు. ఎందుకు? అవుట్లే కాస్ట్ సింపుల్ థింగ్, కాస్ట్ అవుట్ఫ్లో, అదేంటమ్మా? ఎక్స్పెండిచర్. బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ సాక్రిఫైస్. ఏంటమ్మా ఇక్కడ మేము మాట్లాడుకునేది? సాక్రిఫైస్. ఏదైతే మనం సాక్రిఫైస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ సాక్రిఫైస్ మనం ఏమంటున్నామమ్మా? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. చిన్నమ్మా, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ దట్ వి ఫోర్గో ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెప్ట్ ఏ సర్టెన్ యాక్షన్. సో ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే మనం సంథింగ్ ఫోర్గోన్ అవ్వాలి, సాక్రిఫైస్ చేయాలి. మీరు ఏదైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారో ఆ సాక్రిఫైస్ ని మనం ఏమంటున్నాం? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అండ్ రిమెంబర్ ఆల్వేస్, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. outlay cost is recorded in books of accounts, but opportunity cost is not recorded in books of accounts. But important endamma, it is important for decision making. Chunamma example. So example, Mr. Ramesh. So Mr. Ramesh has rupees 2 lakhs. సో రమేష్ దగ్గర 2 lakhs ఉన్నాయంట. ఉందని మనకేంటైతే, సో 2 lakhs రమేష్ ఏం చేయొచ్చమ్మా? ఒకటి, సురేష్ అనే వ్యక్తికి లోన్ ఇవ్వచ్చు. లోన్ ఇస్తే మరి సురేష్ ఏం చేస్తాడు? హిల్ పే ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ది రేట్ 10%. అంటే ఇయర్లీ హ్యాపీగా కామ్గా కూర్చుంటే మనకు 20,000 ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి. 2 lakhs మనం లోన్ ఇస్తే. ఇంకోటి ఏంటమ్మా? కొంచెం కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్. రిస్క్ తీసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చమ్మా? వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్. ఇవి మనకున్న 2 ఆప్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే, రమేష్ ఏం చేసుకున్నాడమ్మా? కొంచెం రిస్క్ తీసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా. సో రిస్క్ తీసుకొని తన ఓన్గా తను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఎవరమ్మా? రమేష్. సో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాక 1 year అయిపోయింది. 1 year అయిపోయి రమేష్ ఏం చేశాడంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాడు. సో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో కనిపిస్తుంది రెవెన్యూ, దట్ ఈస్ సేల్స్ 15,10,000 రూపీస్. సేల్స్ ఎంతమ్మా? 15,10,000 రూపీస్. కాస్ట్ వచ్చేసి 15 lakhs ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ మేడ్ ఫర్ ద ఇయర్? 15,10,000 minus 15,10,000 is a profit. Sorry,
మీరు చెప్పండి బిజినెస్ చేయడం వల్ల ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 10,000 వచ్చింది సార్. బట్ ఆల్రెడీ మీరు చూసుకుంటే మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది కదా! ఏంటమ్మా ఇంకో ఆప్షన్? ఆప్షన్ నంబర్ 1 సురేష్ మనకి మంచిగా 20,000 ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తా అన్నారా? 20,000 ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తా చెప్పారా? మనం ఏం చేసాం మరి? ఓవర్ యాక్షన్ చేసాం. ఓవర్ యాక్షన్ చేసి ఏం చేసాం? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామా? బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల నాకొచ్చిన ప్రాఫిట్ అంటే ఓన్లీ 10,000. ఇప్పుడు చెప్పండి యాక్చువల్లీ నువ్వు బిజినెస్ చేయకుండా కామ్‌గా కూర్చొని వాడికి లోన్ ఇచ్చుకుంటే వాడు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవాడమ్మా? 20,000 ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవాడు. బట్ మనం ఏం చేసాం? బిజినెస్ చేసాం. బిజినెస్ వల్ల ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 10,000. బట్ యాక్చువల్లీ ఎంత వచ్చేదమ్మా? 20,000. Such 20,000 is called as ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ బికాస్ నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేసావు. వాడికి లోన్ ఇవ్వకుండా నువ్వు బిజినెస్ చేసావు కదా! బట్ లోన్ ఇచ్చుంటే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 20,000. బట్ బిజినెస్ వల్ల ఎంత వచ్చింది? ఓన్లీ 10,000. ఇప్పుడు చెప్పండి నీకు యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా? లాస్ వచ్చిందా? యాస్ పర్ అకౌంట్స్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కరెక్టే. యాస్ పర్ అకౌంట్స్ మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది కరెక్టే. బట్ అకౌంట్స్‌లో వి వోంట్ కన్సిడర్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్‌లో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్‌ని రికార్డ్ చేయం కదా! సో, ఈ కేస్‌లో ఏమైందమ్మా మనకు యాక్చువల్లీ 10,000 ప్రాఫిట్ కదా వచ్చింది. ఎంతమ్మా లాస్? 10,000. బికాస్ వి నీడ్ టు కన్సిడర్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. సో, ఇక్కడ నీకు ఏమైతుందమ్మా నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేసావు. ఏం సాక్రిఫైస్ చేసావు? సురేష్ ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్‌ని సాక్రిఫైస్ చేసావు. ఎంతమ్మా సురేష్ ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్? 20,000. సో, 20,000 ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అర్థమవుతుందమ్మా? సో, 2 ఆప్షన్స్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి కెన్ గివ్ లోన్ టు సురేష్ రూపీస్ 20,000. ఇంకోటి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్. సో, ఈ కేస్‌లో మనం ఏంటమ్మా వి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్. వి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బిజినెస్. ఆటోమేటిక్‌గా ఇదేమవుతుందమ్మా దిస్ ఈస్ ఏ సాక్రిఫైస్ మేడ్ అని ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అంటాం. సో, ఏదైతే నువ్వు ఫోర్‌గో అయ్యావో, ఏదైతే వదిలేసావో దాన్ని ఏమంటాం మనం ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఓకేనా? సో, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ 2. మిస్టర్ సురేష్ ఈజ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా క్వాలిఫైడ్ సీఏకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మార్కెట్‌లో జనరల్లీ. ఒకటి జాబ్‌కి వెళ్ళొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటమ్మా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో, ఈ కేసులో చూడండమ్మా. హి గాట్ ఏ జాబ్ ఎట్ కేపీఎంజీ. కేపీఎంజీ అనే కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. సాలరీ తనకి ఎంత ఇస్తున్నారమ్మా? 10,00,000 ఇస్తున్నారు. సో, ఇంకోటి ఏంటమ్మా హి కెన్ స్టార్ట్ హిస్ ఓన్ ప్రాక్టీస్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ బి. సురేష్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నారమ్మా? తన ఓన్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సురేష్ ఏమనుకున్నారు? ఓన్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. అంటే ఆటోమేటికల్ దీన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారా లేదా? సో, ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎంత? సాక్రిఫైస్ ఎంతమ్మా? 10,00,000 ఈజ్ మై ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. చూడండమ్మా ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్‌కి, ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ. బట్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ మనకి ఆపర్చునిటీ కాస్ట్‌కి 2 కేసెస్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి ఇందాక చెప్పుకున్న కేస్ ఏంటమ్మా అది? ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్‌గాన్. నా మనీ నా బిజినెస్‌లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల నాకొచ్చే ఇంట్రెస్ట్ పోయింది కదా! సచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్‌గాన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ సాలరీ ఫోర్‌గాన్. నా ఓన్ ప్రాక్టీస్ నేను చేసుకోవడానికి నేనేం చేశాను? జాబ్‌ని సాక్రిఫైస్ చేశాను. సో, సచ్ సాక్రిఫైస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో, సింపుల్ అమ్మా ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలి. బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్న వాటిలో ఏ అండ్ బి. ఇఫ్ వి ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఏ, if we are selecting A, then automatically B is called as opportunity cost. If we are selecting B, A is called as a opportunity cost. So tell me what is the meaning of opportunity cost? Cost of next best alternative. Cost of next best alternative or benefit foregone. ఏదైనా అవ్వచ్చమ్మా. ఒకటేనమ్మా నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆర్ ద బెనిఫిట్ ఫోర్‌గాన్ ఆర్ ద సాక్రిఫైస్ మేడ్. Recorded in books of accounts or not recorded in books of accounts? It is not recorded in books of accounts, but important for decision making. Okay, now so we are done with opportunity cost and outlay cost. Outlay cost is also called as explicit cost. Chala minute difference ఉంటుంది. Explicit cost and outlay cost both are similar. Opportunity cost and implicit cost both are similar. సో ఏంటమ్మో చెప్పుకోండి ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ outlay. Explicit cost and outlay cost both are similar. Next, outlay cost and implicit cost both are similar. Next చూడండమ్మా. సో మనం ఏమంటున్నామమ్మా కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకున్నాం కదా ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఇవి మనకున్న 2 టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే అకౌంట్స్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్
మనం ఏ కాస్ట్ రికార్డ్ చేద్దాం? అకౌంట్స్లో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ రికార్డ్ చేస్తారా చేయరా? చెయ్యరు. బికాస్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో అకౌంట్స్లో వి రికార్డ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, కాస్ట్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్. కాస్ట్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్ అంటే ఏ కాస్ట్ తీసుకోవాలమ్మా? ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ కాస్ట్. ఎకనామిక్ కాస్ట్ వి రికార్డ్ బోత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ప్లస్ ఇంప్లిసిట్. అర్థమవుతుందమ్మా? మనకి రెండు కాస్ట్లు ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇంప్లిసిట్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? అవుట్లే ఆపర్చునిటీ. బట్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ అకౌంట్స్లో రికార్డ్ చేస్తామా చేయమా? చేయం. కాబట్టి అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. అకౌంట్స్లో నువ్వు ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ రికార్డ్ చేస్తావు. ఇది ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ ఒక్కొక్కలా చెప్తానమ్మా, బట్ క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏ కాస్ట్ రికార్డ్ చేస్తావు అని అడుగుతున్నారు వాడు నేను ఇక్కడ. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నువ్వు ఏ కాస్ట్ రికార్డ్ చేస్తావు? ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తావు. Explicit cost is also called as outlay cost. So books of accounts we are going to record only one cost, that is explicit cost. But when it comes to economics, లో నాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నేను అన్ని కాస్ట్లు రికార్డ్ చేసుకోవాలి. యాజ్ పర్ ఎకనామిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. సో మనకున్న టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఏంటి? టూవే కదా, ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్. దాన్ని మనం ఏమంటాం అమ్మా? ఆర్ అవుట్లే ప్లస్ ఆపర్చునిటీ. అర్థమవుతా? economic cost includes both explicit and implicit, but accounting cost includes only explicit cost. Next number, profit calculation, చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో మళ్ళీ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్, ఒకటి ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ఇంకోటి ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ఎకనామిక్స్, దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? సో నీకు ప్రాఫిట్ కావాలని నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాఫిట్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? సింపుల్ ఫండా సార్, రెవెన్యూ మైనస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అంతేనా కాదా? నాకు వచ్చిన రెవెన్యూ ఎంత, నాకైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత. whatever the revenue we made and whatever the expenditure we incurred, the difference between these two is called as profit or loss. Antena? Okay. So applying the same logic, we are going to calculate accounting profit. So accounting profit is equals to revenue minus cost. రెవెన్యూ మైనస్ కాస్ట్. బట్ నాకు ఇక్కడ ఏ కాస్ట్ కావాలి? వి నీడ్ ఓన్లీ అకౌంటింగ్ కాస్ట్. వాట్ వి నీడ్ ఓన్లీ అకౌంటింగ్ కాస్ట్. మరి యాజ్ పర్ అకౌంట్స్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. సో అందుకే ఏం చేయాలమ్మా మన రెవెన్యూలో నుంచి? రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. బికాస్ యాజ్ పర్ అకౌంట్స్ నాకు కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ద కాస్ట్ విచ్ ఈస్ ఇంకర్డ్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ఇది క్లియరా? సో అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే రెవెన్యూలో నుంచి ఏ కాస్ట్ మైనస్ చేయాలి? అకౌంటింగ్ కాస్ట్ మైనస్ చేయాలి. అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. సేమ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ కూడా ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. సో ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ కోసం రెవెన్యూ మైనస్ విచ్ కాస్ట్ అమ్మా? economic cost. But as per economics cost అంటే ఏంటి? Both explicit and implicit. So revenue minus explicit cost minus implicit cost. వచ్చేది ఏంటమ్మా? economic profit. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుందో చూసుకోవాలి. Whether he is asking accounting profit
or he is asking economic profit. If he is asking accounting profit, we need to take only accounting cost. We need to take only accounting cost. What accounting cost here? It is a implicit or explicit? Only explicit cost. So revenue minus explicit cost is equals to accounting profit. Revenue minus all the cost, that is both explicit and implicit, that is a economic profit. That is a economic profit. దీన్ని ఇంకోలా రాయొచ్చు చూడండమ్మా, రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ మైనస్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అని ఏమంటున్నాం మనం, ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అంటున్నామా. ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ థింగ్, రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, ఏ ప్రాఫిట్, అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ఏంటమ్మా అది, అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ మైనస్ implicit cost, that is equals to economic profit. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అనలైజ్ చేసుకుంటే అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్కి ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్కి ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ ఎవరమ్మా డిఫరెన్స్, ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఎవరమ్మా డిఫరెన్స్ ఇక్కడ, ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఎగ్జాంపుల్, if the implicit cost is 0, then what happens, accounting profit is equals to economic profit. Important for MCQ. When there is no implicit cost, that is opportunity cost, accounting profit is equals to economic profit. అది కేస్ నెంబర్ 1. ఓకేనమ్మా. ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అనే ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే బోత్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ రెండు కూడా సేమ్. సెకండ్, when there is implicit cost అంటే ఏమవుతుందమ్మా, అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. When there is no implicit cost, accounting profit is equals to economic profit. When there is implicit cost, accounting profit is greater than economic profit. Ikkada clear? So till now what we have seen? We have seen outlay, opportunity, explicit, implicit, accounting cost, economic cost, accounting profit, economic profit. Okay na? Yes. సో ఇక్కడ అయిపోయాక మన ఎంసీక్యూ మెటీరియల్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందమ్మా, నికోల్ పౌల్ట్రీ ఫ్యాక్టరీ అని. సో ఇమీడియట్గా ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి, నేను స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాను. చూడమ్మా, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్, ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 99 to 102. చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో వచ్చింది, ఎంటీపీలో కూడా వచ్చిందమ్మా. దిస్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 4 marks. దట్ ఈస్ 4 questions ఇస్తారు దీంట్లో, ఈచ్ క్వశ్చన్ 1 mark. వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 4 marks. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. చూడమ్మా, ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా క్వశ్చన్ ఇక్కడ, నికోల్ ఓన్స్ ఏ స్మాల్ poultry factory. She can make 1000 pieces of pottery per year and sell them for ₹100. It cost ₹20,000 for the raw material. She invested ₹1 lakh in her factory and equipment. 1 lakh ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసిందమ్మా,
50,000 from her savings and 50,000 borrowed at 10% interest. Assume that she could have loaned her money out at a 10% too. Nicole can work at a competing pottery factory for rupees 40,000 per year. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు మనల్ని? సో ఏం క్వశ్చన్ అడిగారు మమ్మల్ని? ఫస్ట్ వన్, క్యాలిక్యులేట్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారమ్మా? అకౌంటింగ్ కాస్ట్. తర్వాత ఏంటమ్మా? క్యాలిక్యులేట్ ఎకనామిక్ కాస్ట్. తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో కాస్ట్ చూసుకోవాలి. ఏమేమి ఉన్నాయి కాస్ట్ అని. షీ కెన్ మేక్ 1,000 pieces of pottery and sell them for rupees 100. అంటే 1,000 into 100 ఎంతమ్మా? 1 lakh. ఇదేమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఆర్ రెవెన్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సోల్డ్ ఇంటూ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. 1,000 నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను, ఒక్కొక్కటి 100 రూపీస్కి సేల్ చేశాను. సో వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ వీ గాట్? వీ గాట్ రెవెన్యూ ఆఫ్ rupees 1 lakh. తర్వాత చూడండమ్మా, ఇట్ కాస్ట్ నికోల్ rupees 20,000 for the raw material. Raw material ki manakayna cost entamma? 20,000. Now tell me whether 20,000 incurred for raw material is outlay cost or opportunity cost. Pay cheyali kada. So pay cheyalante emoutunదమ్మా? That is a outlay cost. So that is accounting cost. ఎంతమ్మా? 20,000. ఎంతమ్మా? 20,000. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. షీ ఇన్వెస్టెడ్ rupees 1 lakh. అంటే తన బిజినెస్ లో తను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసిందంట? 1 lakh rupees ఇన్వెస్ట్ చేసింది. బట్ 1 lakh మొత్తం మన అమౌంటేనా? వి ఇన్వెస్ట్ rupees 1 lakh కదా. 1 lakh మొత్తం కూడా మన ఓన్ మనీ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసామా? నో సార్. 1 lakh లో మన 50,000 మన ఓన్ మనీ, ఇంకో 50,000 వి బారో. టోటల్ 1 lakh మనం బారో చేయలేదు. టోటల్ 1 lakh మన సేవింగ్స్ కాదు. 1 lakh లో 2 పోర్షన్స్ ఉన్నాయేమో. ఒక 50,000 ఏమో నా ఓన్ మనీ నేను తెచ్చిపెట్టాను, ఇంకో 50,000 మనం ఏం చేసామా? వి బారోడ్ ఎట్ ద రేట్ 10% ఇంట్రెస్ట్ కి బారో చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 1 year అయిపోయాక మీరు చెప్పండి, కంపల్సరీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అమౌంట్ మీద పే చేయాలి? 1 lakh మీద పే చేయాలా? 50,000 మీద పే చేయాలా? ఆబ్వియస్లీ నేను ఏదో బారో చేసుకున్నానో దాని మీద కదా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సింది. సో ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి పెయిడ్ ఆన్ 50,000. సో 50,000 ఇంటూ 10% అంటే ఎంతమ్మా? 5,000. సార్ మరి నా ఓన్ మనీ ఉన్నాయి కదా, అవి నేను వేరే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు కదా. వేరే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చుకుంటే, వేరే వాళ్ళకి మన ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే మనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేదా రాదా? బట్ బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా? దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? సాక్రిఫైస్ మేడ్. దట్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. సో 5,000 ఈజ్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? నికోల్ కెన్ వర్క్ ఎట్ ఏ కంపీటింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఫర్ rupees 40,000. నాకు వేరే దగ్గర జాబ్ వచ్చింది. ఎంత పే చేస్తా అన్నారు వాళ్ళు? 40,000 పే చేస్తా అన్నారు. బట్ మన బిజినెస్, మన ఓన్ బిజినెస్ మనం స్టార్ట్ చేసాం కదా. సో జాబ్ చేస్తామా చేయమా? ఇప్పుడు జాబ్ చేయం. సో దట్ ఈస్ ఏ సాక్రిఫైస్ మేడ్. ఈ 40,000 కూడా ఏంటమ్మా? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. సో టోటల్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎంత? 45,000. టోటల్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 20,000 ప్లస్ 5,000. సో అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? 25,000. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 25,000 ప్లస్ 45,000. 50, 60, 70,000 ఈజ్ ఆర్ ఎకనామిక్ కాస్ట్. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటమ్మా? రెవెన్యూ మైనస్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్. రెవెన్యూ ఎంత? 1 lakh. అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఎంత? 25,000. సో అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 75,000. ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ ఎంత? రెవెన్యూ మైనస్ ఎకనామిక్ కాస్ట్. ఎంతమ్మా ఎకనామిక్ కాస్ట్? 0.7, 70,000. దట్ ఈస్ 30,000 ఎంతమ్మా మనకి ప్రాఫిట్. ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్? 30,000. సో ఈ యొక్క క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం రివైజ్ అయిపోతాము. అర్థమవుతుందా? సో ఇదేంటమ్మా? ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్.
ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ we are going to deal is normal profit and supernormal profit. Normal profit and supernormal profit. సో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఏంటమ్మా టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్? ఎక్స్ప్లిసిట్, ఇంప్లిసిట్. సో ఇప్పుడు చూడండమ్మా, when we recover when we recover both explicit and implicit, when we recover both explicit and implicit, the firm is earning normal profit. Suppose example, explicit cost 5 lakhs, implicit cost 4 lakhs. Tell me what is the total cost? 9 lakhs. Sales 9 lakhs. సో ఈ కేసులో సేల్స్ అంటే ఏమో మనకి 9 lakhs అండ్ కాస్ట్ ఎంత? టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ 5, ఇంప్లిసిట్ 4. అంటే the amount of sale we made and the revenue we generated as well as the cost we incurred. The revenue generated and the cost we incurred both are same. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత? జీరో. ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? జీరో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. సో సింపుల్గా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్? వెన్ వీ రికవర్ both explicit cost and implicit cost, the firm is said to be earning normal profits. So normal profit is a situation when a firm recovers exactly both the explicit and implicit. Sir, ఇక్కడ నాకైన సేల్స్ ఎంత? 9 lakhs. మనకైన కాస్ట్ ఎంత? 9 lakhs. సేల్ 9 lakhs, కాస్ట్ 9 lakhs. నాకు వచ్చిన రెవెన్యూ నాకైన కాస్ట్ సేమ్ కదా. మరి నార్మల్ ప్రాఫిట్ అని ఎలా అంటారు దాన్ని? అసలు ప్రాఫిట్ లేదు కదా. ప్రశ్న అర్థమవుతుందామా? సేల్స్ 9 lakhs చేసాం, ఒక 9 lakhs వచ్చాయి, మనం వేరే వాళ్ళకి పే చేయాలి, 9 lakhs పే చేసాం. నాకేం మిగిలింది? ఏం మిగలేదు. మరి నార్మల్ ప్రాఫిట్ అని ఎలా అంటారు దాన్ని? హౌ? ఫండా ఇస్ వెరీ సింపుల్ అగైన్. ఇక్కడ చూడండి మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్. బట్ మీరు చెప్పండి, యాక్చువల్గా మనం ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్ ఏదమ్మా? అవుట్లే కాస్ట్. దట్ ఈస్ వీఆర్ ఇంకరింగ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ అనేది జస్ట్ ఏ సాక్రిఫైస్, వచ్చే బెనిఫిట్ పోయింది అంతే. బట్ ఈ 4 lakhs నేను ఎవరికి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అవుట్లే కాస్ట్ ఒకటే కదా మనం పే చేసేది, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎవరికి పే చేయం కదా. సో అందుకే మనం ఏమంటున్నాయి కదా నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఎందుకంటే నాకు అయిన కాస్ట్ 9 lakhs కరెక్టే, బట్ 9 lakhs నేను పే చేయట్లేదమ్మా తీసుకొని వెళ్ళి. 9 lakhs లో వీఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 5 lakhs, మిగిలిన 4 lakhs నాతోనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ సాక్రిఫైస్ మేడ్. That is the sacrifice made, but not incurred any cost. We haven't incurred anywhere. మనం ఎక్కడ కూడా ఇంకర్ అవ్వలేదు. మనం ఏమంటున్నాం, జస్ట్ నా సాక్రిఫైస్ మనం రికగ్నైజ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. బట్ ఈ 4 lakhs నేను ఎవరికి పే చేయలేదు కదా. అందుకే మనం ఏమంటున్నాం నార్మల్ ప్రాఫిట్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్? ఎనీ ప్రాఫిట్ ఓవర్ అండ్ అబోవ్. Any profit over and above normal profit is సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. అంటే ఏంటి సార్? ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన సేల్స్ 10 lakhs,
మనకి సేల్స్ ఎంతమ్మా 10 lakhs. ప్రాఫిట్ ఎంత 1 lakh. అదే ప్రాఫిట్ దట్ ఈస్ ఏ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఎందుకు? బికాస్ 10 lakhsలో వి రికవర్డ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్, వి రికవర్డ్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. అవన్నీ రికవర్ చేసుకున్నాక ఇంకా నా దగ్గర 1 lakh ఉంది. సచ్ 1 lakh ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. Super normal profit is equals to economic profit. Super normal profit is equals to economic profit. ఓకేనమ్మా? సో ఇదేంటమ్మా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ అండ్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. చెప్పనమ్మా వాట్ ఈస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్? వాట్ ఈస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్? వెన్ వి రికవర్ బోత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఓన్లీ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ని ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ని రికవర్ చేస్తున్నాను. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? నార్మల్ ప్రాఫిట్. మోర్ దాన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అండ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. అంటే మనకి అయినా ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ కన్నా వీఆర్ రికవరింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. సచ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. క్లియరా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఏమమ్మా? డైరెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ అంటే కాస్ట్ దట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్. Cost that cannot be identified is called as indirect cost. ఎగ్జామ్ కంటే ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో డైరెక్ట్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. ఏదైనా కాస్ట్ మనం ప్రోడక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే సచ్ కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ కాస్ట్. ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. ఏంటమ్మా నెక్స్ట్ వన్? హిస్టారికల్ కాస్ట్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటే ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్. అప్పుడెప్పుడో కొనుంటాం, ఎప్పుడో అప్పట్లో. సో దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? హిస్టారికల్ కాస్ట్. సేమ్ అదే ప్రోడక్ట్ని ఈ రోజు మనం మార్కెట్లో రీప్లేస్ చేయాలి అంటే మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్ హిస్టారికల్ కాస్ట్, ప్రెసెంట్ యాక్చువల్ మార్కెట్ ప్రైస్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. ఎగ్జాంపుల్, ప్రెసెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్, ఈరోజు మార్కెట్ ప్రైస్ 1 lakh, but we purchased the asset at 70,000. That is nothing but original purchase price. మీరు చెప్పండి, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా? ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్. సో వెన్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, replacement cost is greater than historical cost. ఏమవుతుందమ్మా? ప్రెసెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్లీ ఏమవుతుంది? రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. వెన్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్, replacement cost is less than historical cost. When there is no change in price, replacement cost is equals to historical cost. Clear? Yes. Next, very important concept, that is incremental cost and sunk cost. సో మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ అండ్ సంక్ కాస్ట్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ చూడమ్మా, ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్.
ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ బాలు. ఎవరమ్మా ఇక్కడ? బాలు. బాలు హైదరాబాద్ నుంచి గోవా వెళ్ళాలి. హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా? గోవా. హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? గోవా వయా బెంగళూరు. హైదరాబాద్ టు గోవా వయా బెంగళూరు. సో గోవా వెళ్ళాక బాలు కలవాలి ఎక్స్ అనే పర్సన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ బాలు కాదు, ఎక్స్ కాదు, గోవా కాదు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫేర్. ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు ఇట్ కాస్ట్ ₹1500. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికమ్మా? ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు ఎంత? 1500. ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు గోవా ఇట్ కాస్ట్ ₹2000. ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు గోవా ఇట్ కాస్ట్ ₹2000. సో imagine the situation. Now Balu is at Bangalore. అంటే ఆల్రెడీ బాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రావెల్ అయ్యారు? హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి ట్రావెల్ అయ్యారు. ఎంత పే చేశారు? 1500 పే చేశారు. ఇప్పుడు బాలు ఎక్కడ ఉన్నారమ్మా? బెంగళూరులో. ఇప్పుడు బాలుకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎక్స్ కావాలి అనుకుంటే గోవా వెళ్ళొచ్చు బై పేయింగ్ ₹2000. ఇవన్నీ టైం వేస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఏం చేయొచ్చమ్మా? హ్యాపీగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేయచ్చు. ఎంత? బై పేయింగ్ 1500. ఇక్కడ మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇఫ్ బాలు వాంట్స్ టు గో టు గోవా అనుకున్నాడమ్మా, ఇంకా వెళ్ళలేదు, వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు, వెళ్ళలేదు, ఫ్యూచర్ హీ వాంటెడ్ టు గో టు గోవా. వెళ్దాం అనుకుంటే ఎంత ఇంకర్ అవ్వాలి? 2000. బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు, ఎంత ఇంకర్ అవ్వాలి? 1500. అసలు బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వద్దు, గోవా వద్దు, బెంగళూరులోనే ఉందాం అనుకుంటున్నది, ఏమైనా ఇంకర్ అవ్వాలా? 0. అంటే ఈ కేసులో బాలు ఇంకరే ఎక్స్పెండిచర్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ద డెసిషన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్. ఇఫ్ హీ వాంటెడ్ టు గో టు గోవా హీ నీడ్ టు పే 2000. టు హైదరాబాద్ 1500. ఇన్ బెంగళూరు 0. అంటే ఇక్కడ నేను ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అయిందమ్మా? నా డెసిషన్ మీద డిపెండ్ అయింది. సచ్ కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే నువ్వు తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఏమైనా ఇంకర్ అవ్వాల్సి ఉంటే సచ్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. ఎగ్జాంపుల్, మనం స్వీట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం మన ఎంప్లాయీస్కి ఏమనుకుంటున్నాం మనం? స్వీట్స్ 1 kg 500. మనకేమనిపించిందంటే సేమ్ స్వీట్స్ సేమ్ షాప్, మనం ఏమనుకున్నాం? స్పెషల్ ప్యాకింగ్ కావాలి అన్నాం. మనం ఏమడిగామమ్మా? స్పెషల్ ప్యాకింగ్. వాడు చెప్పాడు స్పెషల్ ప్యాకింగ్ కావాలంటే బాక్స్కి ₹20 ఎక్స్ట్రా అవుతుంది. బాక్స్కి ఎంత అవుతుందమ్మా? ₹20. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, నేను తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటి? స్పెషల్ ప్యాకింగ్. ఆ డెసిషన్ వల్ల నాకు అయిన ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఎంత? ₹20. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్? ఎనీ కాస్ట్ దట్ ఈస్ ఇంకర్డ్ బై ఎ ఫర్మ్ డ్యూ టు ఇట్స్ బిజినెస్ డెసిషన్స్. నువ్వు తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల నువ్వు ఏదైనా కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వాలనుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. Remember, important for decision making. Sir, then what is sunk cost? What is sunk cost? Cost which is already incurred and cannot be recovered. ఎగ్జాంపుల్, ఇలా చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో బాలు ఏం చేశాడు? హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వచ్చారు కదా, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇంకర్డ్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా పే చేసిన అమౌంట్ మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతాయా అమ్మా? అవ్వవు కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ sunk cost, which is already incurred and that cannot be recovered. Already invested, so it is gone. Example, we invested 50,000 on ads. Marketing మీద మనం 50,000 spend చేసాం. That is already spent కదా. Whether that can be recovered or cannot be recovered? That cannot be recovered because that is already incurred. That is called as sunk cost. సో ఇక్కడతో మనకి
ఒక సెక్షన్ అయిపోయిందమ్మా. దట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇక్కడ నుంచి సో నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ గుర్తుంది అందరికి. ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. What is the meaning of production function? So production function explains the functional relation between input and output. So అక్కడ మనం ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ 2 runs గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. What are the 2 runs? One is a short run, the other one is a long run. ఒకటి షార్ట్ రన్, ఇంకొకటి లాంగ్ రన్. రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షార్ట్ రన్ అండ్ లాంగ్ రన్? షార్ట్ రన్ అయితే అట్లీస్ట్ 1 input should be fixed. At least 1 input to be fixed. Long run ఏంటమ్మా? All the factors are variable. So ఇక్కడ in the short run we are having fixed factors and variable factors. అంతేనా? షార్ట్ రన్ మనం ఏమంటున్నాం? అట్లీస్ట్ 1 input is fixed అంటున్నాం కాబట్టి షార్ట్ రన్ మనకి ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. లాంగ్ రన్ లో దేర్ ఈస్ నో సచ్ కాన్సెప్ట్. లాంగ్ రన్ లో ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వేరియబుల్. లాంగ్ రన్ లో ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ వేరియబుల్. సో మనకి లాంగ్ రన్ తో ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకు? లాంగ్ రన్ లో ఒకటే కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ వేరియబుల్. బట్ షార్ట్ రన్ లో ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటి? కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్. వన్ ఈస్ ద వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో the cost incurred for fixed factors is called as fixed cost. Cost incurred for fixed factors is called as fixed cost. The cost incurred for variable factors is called as variable cost. అంటే నీకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఓన్లీ ఇన్ ద షార్ట్ రన్. లాంగ్ రన్ లో దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్. The classification between the fixed and variable comes under only in the short run. So now we are talking about short run. Fixed cost. సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం మనం. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ఎ కాస్ట్ దట్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ change in output. Fixed cost is the cost that does not change with change in output. That means even the output increases or output decreases, output increase and output decrease and fixed cost remains the same. Let us take an example, rent. Example of a classroom rent 50,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒక 1 month అసలు క్లాస్కి స్టూడెంట్స్ ఎవరు రాలేదు. రెంట్ పే చేయాలా వద్దా? ఎస్. 1 స్టూడెంట్ వచ్చారు, ఎంత పే చేయాలి? 50,000. 2 స్టూడెంట్స్ వచ్చినా 50,000. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చినా 50,000. దట్ మీన్స్ ఈ కేసులో వెన్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ద కాస్ట్ రిమైన్స్ సేమ్. The cost remains same. Such cost is called as fixed cost that does not change. Then what about variable cost? Simple thing. Variable cost is cost that changes with change in output. Variable cost is a cost that changes with a change in output. And when output increases, variable cost also increases. When output decreases, variable cost also decreases. When output is zero, there is no concept of variable cost. Variable cost ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ అన్ అవుట్పుట్. అందుకే మనం ఏమంటామంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. Fixed cost is not a function of output and variable cost is a function of output. Okay now? Yes. Next fixed అయిపోయింది, వేరియబుల్. నెక్స్ట్ ఏమో మనకి టోటల్ కాస్ట్. కాస్ట్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నా మనకి ఇక్కడ 2 టైప్స్ కదా, ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఇంకోటి వేరియబుల్. సో టోటల్ కాస్ట్ ఏమైందమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. అర్థమవుతుందా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కర్వ్స్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి కర్వ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? It is a straight line parallel to x-axis.
Fixed cost curve is a curve that is a straight line which is parallel to x axis. అక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతుంది, ఏం చేంజ్ అవుతుంది, దట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్ వాట్ అబౌట్ వేరియబుల్ కాస్ట్? మళ్ళీ వేరియబుల్ కాస్ట్ లో క్లాసిఫికేషన్ ఉందమ్మా. When variable cost increases in same proportion, when variable cost increases in same proportion, ఇంకొకటి ఏంటమ్మా, డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్. సేమ్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్, ఒక యూనిట్కి 50 రూపీస్ ఇస్ అ వేరియబుల్ కాస్ట్. 2 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది? 100. 3 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది? 150. 4 యూనిట్స్కి 200. 5 యూనిట్స్కి 250. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సేమ్ ప్రపోర్షన్. So when variable cost increases in same proportion, in that case the variable cost curve is a upward sloping curve. Straight line. Straight line, upward sloping curve like this. ఏంటమ్మా అది? వేరియబుల్ కాస్ట్ కర్వ్. ఎప్పుడమ్మా? when variable cost increases in same proportion. In case of different proportions, it is a inverted S-shaped curve. Inverted S-shape. ఇది ఎందుకు వస్తుందమ్మా? బికాస్ ఆఫ్ TP increasing at increasing rate, TP increasing at decreasing rate. Remember, when TP increasing at increasing rate, when TP increasing at increasing rate, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమైతుందంట? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది at a decreasing rate. In all the cases, when output increases, variable cost also increases. But ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? We are taking production and cost. We are taking production and cost. There is always inverse relation between production and cost. There is always inverse relation between production and cost. అందుకే టీపీ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్ అవుతుంది. కాబట్టి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ డిక్రీజింగ్ రేట్. నెక్స్ట్ టీపీ తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా? ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ డిక్రీజింగ్ రేట్. ఇన్ దట్ కేస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమైందమ్మా? increases at increasing rate. Because of this reason, it is of inverted S shape. ఏంటమ్మా? Inverted S shape curve. So fixed cost curve ఏంటమ్మా? This is a straight line parallel to x axis. Variable cost curve ఏంటమ్మా? Two cases, one is in the same proportion, ఇంకోటి ఏంటమ్మా? Different proportion. If it is the same proportion, it is a upward sloping curve straight line. Different proportion అంటే ఏమవుతుందమ్మా? Inverted S shape curve. ఏమవుతుందమ్మా? Inverted S shape curve. Next, total cost curve. Total cost curve is similar to variable cost curve, but it starts from fixed cost. జనరల్లీ మనకి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జీరో. బట్ టోటల్ కాస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంక్రీజెస్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్, టోటల్ కాస్ట్ వీఆర్ డన్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కేసులో a cost that does not change with change in output. Output increases or decreases, fixed cost remains the same. Output increases or decreases, fixed cost remains same. When output increases, cost also increases. When output decreases, cost also decreases. That is called as variable cost. Variable cost, there are two things. One is in the same proportion, the other one is the different proportion. In case of same proportion, it is a straight line upward sloping curve. Different proportion, it is inverted S shape. Important MCQ point of view ఒకటి at 0 units, total cost is equals to fixed cost.
0 యూనిట్స్ దగ్గర ఏమవుతుందమ్మా, టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. క్లియరా? ఇక్కడ ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ థింగ్, యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్. సో యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్లో మనకి ఏముంటాయమ్మా, యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్, యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 యూనిట్కి 1000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా, 1 యూనిట్కి 1000. 2 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది, 2 యూనిట్స్కి కూడా 1000 అవుతుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. 2 యూనిట్స్ కూడా ఎంత అవుతుంది, 1000. 3 యూనిట్స్కి 1000, 4 యూనిట్స్కి 1000. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, రమేష్ కార్లో వెళ్తున్నాడమ్మా, ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు గోవా. ఇది కార్ అది, ఓకేనా? హైదరాబాద్ టు గోవా. ఫ్యూయల్ 5000 అవుతుంది. ఫ్యూయల్ ఎంత అవుతుంది, 5000. ఇప్పుడు రమేష్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి సురేష్ కాల్ చేశారు. సో రమేష్ చెప్పాడు, నేను గోవా వెళ్తున్నానని. సో సురేష్ అన్నారు, నేను వస్తాను నీతో అన్నారు. నాతో వస్తే వచ్చావు, కానీ కాస్ట్ ఏదైతే అవుతుందో అది నువ్వు కూడా షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. ఎవరమ్మా, రమేష్. రమేష్ సురేష్కి చెప్పాడు, కాస్ట్ ఎంత అయితే అవుతుందో అది సేమ్ నువ్వు షేర్ చేసుకోవాలని. సురేష్ అన్నారు ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్, సురేష్ కార్ ఎక్కడం వల్ల ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఫ్యూయల్ కాస్ట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? నో, ఫ్యూయల్ కాస్ట్ రిమైన్స్ సేమ్, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. బట్ ఇందాక కేసులో రమేష్కి ఎంతమ్మా కాస్ట్, 5000. బట్ ఇప్పుడు రమేష్ 5000 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఈ 5000 ఎవరు షేర్ చేసుకుంటున్నారమ్మా, బోత్ రమేష్ అండ్ సురేష్. ఎలా షేర్ చేసుకుంటున్నారు, ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఎలా మా 5000 డివైడెడ్ బై, దట్ ఈస్ 2500. ఎగ్జాంపుల్, సురేష్తో పాటు ఇంకొకరు మహేష్ వచ్చాడమ్మా, ఆటోమేటికల్ ఏమవుతుంది, 5000/3. ఇంకొకరు వస్తే ఏమవుతుంది, 5000/4. అంటే when number of people increases, కాస్ట్ పర్ పర్సన్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ. సో యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ always decreases when output increases. అంతే కదమ్మా. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ అయితే 5000 పే చేయాలి, ఇద్దరు అయితే ఎంత పే చేయాలి, 2500. ముగ్గురు అయితే ఏమవుతుందమ్మా, 5000/3, 1666 సంథింగ్. తర్వాత 500/4, 5000 డివైడెడ్ బై 4, 1250. అంటే వెన్ ఎవర్ ద పీపుల్ ఇంక్రీజెస్, కాస్ట్ పర్ పర్సన్ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో సేమ్ వేలో యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ. యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై క్వాంటిటీ, ఆర్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇవేంటమ్మా మనకి యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకొకటి ఉందమ్మా మనకి మార్జినల్ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్? అడిషనల్ కాస్ట్ incurred for producing one additional unit of output.
సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం, మనకి 500 రూపీస్ అయింది. ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం? 1 యూనిట్. మనకి ఎంత అయింది కాస్ట్? 500. 2 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకి అయిన టోటల్ కాస్ట్ 700. 1 యూనిట్కి 500, 2 యూనిట్స్కి 700. అంటే సెకండ్ యూనిట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనకైనా ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 200. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్జినల్ కాస్ట్. ఫార్ములా TCN minus TCN minus 1 or change in total cost divided by change in units. Okay, perfect. Remember amma, cost curves lo etla untante except average fixed cost, except average fixed cost, all the remaining average costs are U-shaped curves. Average variable cost, average total cost and marginal cost. ఈ మూడు కూడా షేప్ ఏంటమ్మా? U-shaped curves. Average variable cost, average total cost and marginal cost. ఈ మూడు కూడా మనకి ఏంటమ్మా? U-shaped curves. Average fixed cost is downward sloping curve. Average fixed cost ఏంటమ్మా? Downward sloping curve. ఓకేనా? నెక్స్ట్ impact of average fixed cost, comma average variable cost on average total cost. Because average fixed cost plus average variable cost is equals to average total cost కాబట్టి ఇవి రెండు ఎలా చేంజ్ అయితే ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ కేస్ average fixed cost falls, average fixed cost falls, average variable cost also falls. యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫాలో అవుతుంది, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫాలో అవుతుంది. అంటే రెండు ఫాలో అవుతున్నాయి కదా, ఆటోమేటికలీ యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా? యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆల్సో. సెకండ్ కేస్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ రైజింగ్. సెకండ్ కేస్ ఏంటమ్మా? యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ రైజింగ్, బట్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫాలో అవుతుంది, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రైజ్ అవుతుంది. బట్ రెండిట్లో దేని ప్రపోర్షన్ ఎక్కువ ఉందమ్మా? యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రపోర్షన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆల్సో ఫాల్స్. లాస్ట్ కేస్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈస్ రైజింగ్, but average fixed cost is less than average variable cost. In that case, average total cost rises. This is the reason of this is the reason for U-shaped curve. U-shaped curve రావడానికి ఇదమ్మా రీజన్. ఇనీషియల్ కేసులో మీరు చూసుకుంటే యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్వేస్ ఫాలో అవుతుంది, బట్ ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది? యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫాల్స్, తర్వాత రైజెస్, సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ U-shaped curve. ఎంత మరి? U-shaped curve because of changes in average fixed cost and average variable cost. ఓకేనా? ఇంకేముందమ్మా మనకి? ఇంకొకటి ఉందమ్మా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, షట్ డౌన్ పాయింట్. షట్ డౌన్ పాయింట్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మినిమమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు రికవర్ మినిమమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఓకేనమ్మా, షట్ డౌన్ పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఎప్పుడంటామమ్మా? when MC is equals to MR, when marginal cost curve meets marginal revenue, that is called as profit maximization level. దాన్ని మనం కూడా maximum output అంటాం. ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఉందమ్మా, రిలేషన్ బిట్వీన్
యావరేజ్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, రిలేషన్ బిట్వీన్ యావరేజ్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్. దీన్ని మీరు ప్రొడక్షన్ క్లిక్ చేసుకున్నాం. ప్రొడక్షన్ కేసులో మనకి దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఏపీ అండ్ ఎంపీ, యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్. అక్కడ మీకు గుర్తుంటే ఏపీ ఈస్ మ్యాక్సిమం, ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనకి యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం. ఆ కేసులో ఏమవుతుంది, ఎంపీ కర్వ్ ఇంటర్సెక్స్ ఏపీ కర్వ్, అంతేనా. ఇక్కడ నాకు ఆపోజిట్, అక్కడ ఏపీ మ్యాక్సిమం అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, ఏసీ మినిమం అవుతుంది, యావరేజ్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది, మినిమం. ఇన్ దట్ కేస్ మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ కట్స్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్. అంటే రిమెంబర్ ఆల్వేస్, మార్జినల్ కాస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కట్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఇట్స్ మినిమం పాయింట్. మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ కట్స్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ ఆల్వేస్ ఎట్ ఇట్స్ మినిమం పాయింట్. తర్వాత when both average cost and marginal cost are falling, average cost is greater than marginal cost. When both average cost and marginal cost are rising, marginal cost is greater than average cost. ఇదంటే ఏంటమ్మా మనకి, షార్ట్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది కాకుండా మనకి ఇంకొకటి ఉంది ఏంటో మరి, లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్. దీంట్లో మీరు పెద్ద స్ట్రెస్ తీసుకోకండి, ఓన్లీ వన్ థింగ్, long run average cost curve is also called as, it is also called as least cost curve, it is also called as least cost curve, or it is also called as planning curve, or it is called as envelope curve. దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎన్విలాప్ కర్వ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకొని చాలు. నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, when LAC curve is declining, లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ డిక్లైన్ అవుతుంది. ఆ కేసులో ఇట్ విల్ బి టాంజెంట్ టు ద ఫాలోయింగ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి, నాట్ ద మినిమం పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగారు. వెన్ ఎల్ఏసి ఈస్ ఫాలోయింగ్, లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందో మనం, ఇట్ విల్ బి టాంజెంట్ టు ఫాలోయింగ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి. వెన్ ఇట్ ఈస్ రైజింగ్, ఇట్ ఈస్ టాంజెంట్ టు రైజింగ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, షార్ట్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్, లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ లాంగ్ రన్ యావరేజ్ కాస్ట్లో ఏమవుతుందో మనకి, కాస్ట్ అనేది మినిమం అవుతుంది కంపేర్ విత్ షార్ట్. బికాస్ షార్ట్ రన్లో మనకి టైం ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కువ కాస్ట్ బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ లాంగ్ రన్లో మనకి సఫిషియంట్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి కంపారిటివ్లీ కాస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా, తక్కువ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ చాప్టర్ నెంబర్ 3.2 థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.